Hello students, welcome all. 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగానే డీలిమిటేషన్ జరిగి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అనేది ఏ సైడ్? Democracy is not for only men, it's equal for all, and we also need women in parliament, but the genuine women empowerment we need. Because of the skills only we'll get that. We are talking about the merit. Men won't allow the women to get that merit itself. You got the seat because of your reservation, not the merit or not the politics majority. This does not ensure the women empowerment fully, even though India become developed. They will still rely on reservation. Men also participating equally to the men, like Operation Single, whatever it may. Operation, ADFA classification alpha, state of readiness high, running state alpha, weapon free. It is not the matter of reservation. It is only about the skill which was developed in rural. It need to be developed in parliament also. హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ ఆల్. సో దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ ఏంటనంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్, 131 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్, 33% రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉమెన్కి మనం ఇవ్వాలని అనుకున్నామో అది ఇద్దామని చెప్పేసి నారీ శక్తి అధినియం చట్టం 2023లో మనం చేశాము. కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి పార్లమెంట్లో పాస్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అనంటే రెండు కోణాలు ఇక్కడ. అపోజిషన్ పార్టీ ఏదైతే బిల్ పాస్ చేయలేదో వాళ్ళు ఏమంటారు అని అంటే, మీరు 2026 సెన్సస్ తర్వాత కదా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానన్నది, కొత్తగా 2011 సెన్సస్ని ఎందుకు తీసుకొని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సో ఇక్కడ ఒక పొలిటికల్ కోణం ఉంది. తమిళనాడులో వెస్ట్ బెంగాల్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఉమెన్ ఓట్లు మీరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా డీలిమిటేషన్ కమిషన్, ఇమీడియట్గా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇంప్లిమెంట్ జరగాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు. అందుకోసం మేము అపోజ్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి అపోజిషన్ పార్టీ అని అంటుంది. రూలింగ్ పార్టీ ఏమని అంటుందంటే, లేదండి, మళ్ళీ 2026 సెన్సస్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 2027, 2028 అవుతుంది. అది అయిన తర్వాత మనం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే 2029 అయిపోతుంది. సో 2029 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవచ్చు. అంత లేట్ ఎందుకు? మన ఉమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని పార్లమెంట్లో తెచ్చుకోవడంలో ఎందుకు మనం డిలే చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మేము మళ్ళీ పార్లమెంట్లోకి వచ్చామని చెప్పేసి రూలింగ్ పార్టీ అంటుంది అనమాట. సో మనకి రెండు ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగానే అవ్వాలి. రెండు, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ 2026 తర్వాత జరిగేటటువంటి సెన్సస్ తర్వాత జరగాలి. అర్థమైంది కదా? ఇందులో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటనంటే, ఇవి ఏవైతే మనకి పార్లమెంటరీ స్థానాలు ఉన్నాయో 543 ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్ 543 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ విల్ బికమ్ 850 ఆఫ్టర్ దిస్ డీలిమిటేషన్, అండ్ దిస్ ఎంపీ సీట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ 850. ఇన్ దట్ 850 మనం 1/3కి ఉమెన్ ఇద్దాము. పాత ప్రకారం ఎందుకని చెప్పేసి మేము ఇప్పుడే అర్జెంట్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అంటుంది. అపోజిషన్ లేదు, మీరు సెన్సస్ చేయండి, తర్వాత మీరు డిలిమిటేషన్ చేయండి, ఎంత టైం అయినా పర్లేదు, అప్పుడే చేద్దామని చెప్పేసి అపోజిషన్ అంటుంది. సో ఇందులో రూలింగ్ పార్టీ సైడ్ అంటే, లేదు, 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగానే డిలిమిటేషన్ జరిగి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అనేది ఏ సైడ్? మీ సైడ్. సో దిస్ సైడ్ విచ్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ ఏమంటుందనంటే, 2011 ప్రకారంగానే సెన్సస్ కండక్ట్ చేశాము, 2011 ప్రకారంగానే సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగానే డిలిమిటేషన్ చేసి దాని ప్రకారంగానే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇద్దాము అని చెప్పేసి ఈ ఏ సైడ్. బి సైడ్ ఏమంటుందనంటే, లేదు, ఇక్కడేదో రాజకీయ కోణం ఉంది, సెన్సస్ కొత్తది కండక్ట్ చేసి ఆ కొత్త సెన్సస్ అయిపోయిన తర్వాతనే డిలిమిటేషన్ చేసి దాని తర్వాత మనం ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ పెంచుకుంటే బాగుంటుంది. అంతే కదా? మీది ఇదే స్టాండ్ కదా? ఇది మీ స్టాండ్ అనమాట. సో వి విల్ స్టార్ట్. ఫస్ట్, డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి? మేఘనా చెప్తుంది. సో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఏంటి? డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అంటే ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ 543 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో పాపులేషన్ అనేది ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఎక్కువ ఉన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి యాక్చువల్లీ మన పార్లమెంట్లో ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంపీ అనేది ఒకటి అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్కి. కానీ ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండొచ్చు, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో తక్కువ ఉండొచ్చు. ఎక్కువ ఉన్న పాపులేషన్ని తక్కువ దాంట్లోకి చేసి రెండు ఈక్వల్గా చేస్తే అది హెల్ప్ అవుతుంది. సో మొత్తము ఇండియాలో
సమానంగా అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉండాలి పాపులేషన్ ఆధారంగా అనేది డీలిమిటేషన్ కమిషన్ యొక్క ఉద్దేశం. ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అంటే ఏంటి? Women Reservation Bill has we representing the women in the politics. They have the more seats. Half of the population when see it's a women, so more of the women should be representing the political, like Lok Sabha, they're in the state assembly, so they can issue the women's related issue in there. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పటి వరకు మొన్న ఎలక్షన్లో 2024 ఎలక్షన్స్లో ఓన్లీ 14% మాత్రమే ఉమెన్ ఉన్నారు. మన లోక్సభలో 14% మాత్రమే ఉమెన్ ఎంపీస్ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? 50% పాపులేషన్ ఉంది. అరే 50% పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు 50% ఉమెన్ ఉండాలి కదా. సరే 50% లేకపోయినా కనీసం 33% అన్నా ఉంచండి అనే దానికే ఈ నారీ శక్తి అధినయం, దాని ప్రకారంగానే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏం జరుగుతుందని అంటే 2011 సెన్సస్ తీసుకుందాము అని చెప్పేసి ఏమో మీరు అంటారు, వీళ్ళు ఏమని అంటారంటే లేదు కొత్త సెన్సస్ జరిగి కొత్త సెన్సస్ తర్వాత డీలిమిటేషన్ చేసి తర్వాత ఉమెన్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలన్నది మీరు. సో ఎందుకు ఈ వాదన ఎందుకు? Hello friends. So my point is the main contention is like why they are linking delimitation and women's reservation. So if you go through the bill, there's this article 82. It says like redrawing constituencies on the basis of population according to latest census. But this government, it had planned to remove that article. So it said as wish of the government, it can change the census and the time of the delimitation. So by this, they're negating the constitutional provision. So it's like absolutely like violation of constitution, one point. And second point is like representation from the southern states. Like even if they're saying like 50% will increase, the number is not that good. Like if Tamil Nadu, if it gets increased by like 80 or some, UP gets increased by like 160 or some, you can see the difference in proportion. So by winning just like UP and Bihar, they can neglect whole of South India. So that's also one of the contention. And historically, if you see, UPA has been like proponent of women's reservation. In the 1996 government, UPA. Yeah. 1996 under Devagowda, it was introduced, like that was National Front. But afterwards, in 2004, there's this CMP, Common Minimum Program, under Manmohan Singh. It was introduced. In 2010, it was adopted in Rajya Sabha. But after 2014, when the government came into power, it got lapsed. So the thing is, we have history of granting reservation. Like if you see, Rajiv Gandhi government introduced, but PV Narasimha Rao implemented the bill Panchayats reservation. So we have a history of giving representation to women. That's the reason we unanimously supported in 2023. But now linking it with the delimitation is like major problem. So we are against it. So if you want to bring reservation, bring it within 543, we are ready to approve it. ఎస్. సో ఎందుకు మరి 543లోనే వితిన్ 543 మనము ఉమెన్ రిజర్వేషన్ సరిపోతుంది కదా, కొత్తగా ఎందుకు అని అంటున్నారు. ఎస్ సిద్ధు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, సర్పంచ్ పతి అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంది. సేమ్ అదే 543లో మనం అమలు చేసినాం అనుకోండి, ఆల్రెడీ 14% కాకుండా మిగతా అంతా జెంట్సే కదా. అక్కడ కూడా పంచ్ ఎమ్మెల్యే పంచ్ ఎంపీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందని ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అదే ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాగుండు. అయితే 540 పాత లెక్కనేమో 543. మీరేమంటున్నారంటే ఇప్పుడే మనము డిలిమిటేషన్ చేసేసి దాన్ని 850 చేసి ఆ 850లో నుండి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇద్దామని అనుకున్నారు కదా. ఈ బి ఏమంటుందంటే బి గ్రూప్ లేదు పాత దాని ప్రకారంగానే మీరు ఇవ్వండి అని అంటుంది. మీరేమంటున్నారంటే లేదు డిలిమిటేషన్ చేసి 850 లాగా పెంచి అప్పుడు చేద్దామని అంటున్నారు. ఆ డిలే చేస్తే ఆ 850 చేస్తే లాభం ఏంటి? లాభం ఏంటంటే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ బీజేపీ తీసుకున్నాం, 543 క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి 14% ఇప్పుడు దాకా ఫీమేల్కి ఇచ్చారు, మిగతా అంతా జెన్ పాపులేషన్ కదా. డీలిమిటేషన్ చేయకుండా నార్మల్గా ఇప్పుడే సీట్లు ఇస్తే ఎవరైతే ఇప్పుడు అంటే పెరుగుతారు కదా, దగ్గుతారు కదా మెయిల్స్, వాళ్ళే మళ్ళీ తీసుకొని వాళ్ళ వైఫ్కో వాళ్ళ చెల్లికో వాళ్ళ అమ్మకో ఇచ్చుకొని దేన్ని మెయింటైన్ చేస్తారని. సో ద సేమ్ పీపుల్ విల్ బీ యూజింగ్ ఇట్. ఇంకా ఎక్కువ మందికి వస్తే మంచిదే కదా. 850 అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎంపీలు వస్తే మంచిది, కొత్త లీడర్షిప్ వస్తే బాగానే ఉంటుంది కదా అన్నది వాదన. నాది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. సో మీరు కొత్త లీడర్షిప్ అన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ లైక్ అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సస్ చేస్తే లైక్ పార్లమెంట్లో వాళ్ళు పెట్టిన బిల్లో ఏముందంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన టైంలో చేయొచ్చు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన సెన్సస్ తీసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఒక్కసారి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ డిసైడ్ అయినాక ఆర్టికల్ 329A అని ఉంది, మీరు కోర్టులో కూడా దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ డిసిజన్ని.
సో ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టిట్యున్సీని లైక్ ఉమెన్కి రిజర్వ్ చేసినప్పుడు చాలా అంటే ఇప్పుడు సబ్ కేటగిరీస్ లైక్ బీసీ ఈబీసీ రిజర్వేషన్స్ కూడా కావాలి దాంట్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు అవన్నీ అడ్రస్ చేయకుండా ఫాస్ట్గా బిల్ తెచ్చేసి పాస్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే యూ కాంట్ ఛాలెంజ్ దెమ్ ఇన్ కోర్ట్స్ ఆల్సో. అంటే ఏమంటున్నారంటే ఇంత హడావుడిగా చేసి మనం అంత అర్జెంట్ ఏముంది, ఎందుకంటే బీసీ వాళ్ళు రిజర్వేషన్లు అడుగుతున్నారు. సో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఒక స్టడీ చేద్దాం, ఒక టైం తీసుకుందాము, టైం తీసుకొని సెన్సస్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత బాగుంటుంది కదా, అంత హడావుడి ఏముంటుందని అని అంటున్నారు. వాట్ యు సే? What I feel is democracy. I mean, like if you see, is it fair in democracy? Like there are 50 women population are there, 50%, but only 15% of them has like percentage. But what I feel is we can go with the older census, and we can also make new census, because there are so many structural barriers. Like you see, like in socially, economically, and also politically, it is a equality imbalance, I feel. So I think we can first go with the older one, and then later we can create the new census and we can make any changes. ఫస్ట్ అయితే 543తోని వెళ్తే బాగుంటుంది. ఇమీడియట్గా అయితే వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది కదా, ఫస్ట్ అయితే మనము వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అన్నది మీరేమంటారు? ఎస్ ప్రగతి, వాట్ యు సే? ఎనీథింగ్ ఐడియా? డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇప్పుడే తీసుకొస్తే మనం ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఎక్కువ సీట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి, అంటే ఆల్రెడీ 2026లో మనం ఎలాగో చేస్తాం అనుకుంటున్నాం కదా, సో అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి మనం అప్పుడు డీలిమిటేషన్ అది తీసుకొస్తే మనకు అంటే ఈక్వల్గా డెమోక్రటిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక లాని మనం ఫాలో అవుతున్నట్టు, ఒక గైడ్ లైన్స్ మనకి ఏదైతే ఇస్తుందో ఇన్ని 10 ఇయర్స్కి మనం సెన్సస్ కండక్ట్ చేస్తాం అనుకున్నాం. సో 10 ఇయర్స్ అలా కండక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనము ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ కూడా ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ ఇప్పుడే తీసుకొచ్చినామంటే ఏంటంటే నార్థన్ స్టేట్స్కి ఎక్కువ సీట్స్ వస్తాయి, అండ్ సౌతర్న్ స్టేట్స్కి మనం అంటే పొలిటికల్ వాళ్ళని మనం లోగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, అంటే పొలిటికల్ పవర్ అనేది సౌతర్న్ స్టేట్స్కి తక్కువగా ఉంటుంది మనకి. సో ఇది మెయిన్ పాయింట్. ఒకటి పొలిటికల్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ సౌతర్న్ స్టేట్స్కి తక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. సో అది మెయిన్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ. మీరేమంటారు? Sir, I just wanted to counter it as, as you said that southern population means we are punishing you. So that simply not means that as we have huge population, you are also not punish us by stopping delimitation, right? So there is a key verdict in 2017 given by a judge that there is a right to intrinsic privacy of life, that having a population is a personal thing, right? So that is also a possibility that we should have a delimitation to have a accountability, in all the terms, like as she mentioned, in economically, like contributing to GDP and all. So that is my counterpoint. ఫస్ట్ వీఆర్ సదరన్స్ కదా సార్, అంటే పాపులేషన్ తగ్గించాము మేము. మంచి పని చేసాం మనం, పాపులేషన్ తగ్గించి మంచి పని చేసాం. నార్థన్తో పోలిస్తే సౌదర్న్లో పాపులేషన్ తగ్గింది. లిటరసీ రేట్ కానీ, ఐటీ, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, హెల్త్ కేర్ ఏదైనా కానీ వీఆర్ బెటర్ దెన్ నార్థన్ సార్. సో నార్థన్కి ఇప్పుడు లోక్సభ సీట్స్ ఏదైనా కూడా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మనకు తగ్గుతాయి, వాళ్ళకు చాలా పెరుగుతాయి. సో దానివల్ల పొలిటికల్లో నార్థన్ కంటే సౌదర్న్ ఇంకా పడిపోదేమో అనేది నా ఫీలింగ్. మీరేమంటారు? పొలిటికల్ అనే వాదిస్తున్నారు కదా, కానీ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ బీహార్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్ వెరీ లో. దాని రిప్రజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెరికా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి 435 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇనిషియల్గా ఫ్లోరిడా అనే స్టేట్ తీసుకుంటే అమెరికాలో 28 సీట్స్ ఉన్నాయి, ప్రెజెంట్ 2 సీట్స్ ఉన్నాయి, కానీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది 435 ఉన్నాయి. అక్కడ ఏంటి ప్రపోర్షన్స్ బట్టి, ఏదంటే పాపులేషన్ బట్టి అక్కడ మైగ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. అట్లా చాలా స్టేట్లో తగ్గించుకుంటా ఇంటర్నల్గా రీఆర్గనైజ్ చేసుకుని వస్తున్నారు. అలానే మనం హోల్ కంట్రీ మీద చూసుకోవాలి కాబట్టి, అలాంటప్పుడు నార్త్ సౌత్ కాదు కదా ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్. యాజ్ ఎ నేషన్ దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి మనం దాన్ని ఫాలో అయినందుకు ఏదైనా గ్రాంట్స్ కానీ. ఇక్కడ సిద్ధు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడంటే నార్త్ సౌత్ అనే డివిజన్ ఎందుకు వస్తుంది, మనం ఒక నేషన్ ఫస్ట్ కదా, ఓవరాల్గా నేషన్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూడాలి, కానీ ఎందుకు రాష్ట్రాల వారికి ఎందుకు చూస్తున్నారని మంచి పాయింట్ లేవదీశారు. ఏమని చెప్తారు రమేష్ మీరు? సో ఇప్పుడు సిద్ధు ఏం చెప్పారంటే, మనం ఫస్ట్ వీఆర్ ద నేషన్, నాట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ అండ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద సౌత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే విధంగా చూస్తుంది. ఇక్కడ మనం రిజర్వేషన్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఉమెన్ సీట్స్ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఇండియా ఇస్ ఎ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ. ఓకే, ఇండియా కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ లార్జెస్ట్ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ, బట్ డెమోక్రటీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫేర్ when it recognizes the caliber of the citizen, not the
category of the citizen. అంటే సో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ లేకపోయినా కూడా పర్లేదని అంటారా మీరు? సో నేను ఉమెన్ రిజర్వేషన్ లేకపోయినా పర్వాలేదు అని అనట్లేదు. సో నేను ఏం చెప్తాను అంటే, సో ఇట్స్ ఏ ఓపెన్ ఫోరం. సో ప్రతి ఒక్కరు మెరిట్ బేస్ పైన వెరీ గుడ్. మనకు చాలా seats చాలా మంచి ఇవ్వాలి. ప్రశ్న, చాలా డేరింగ్ ప్రశ్న ఈసారి ఏమనంటున్నారంటే అసలుకి ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ ఎందుకు, అందరినీ సమానంగా పెట్టేసి అందరికి ఎవరికి మెరిట్లో వస్తుందో వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి కదా. 100% మంచి క్వశ్చన్. మీరేమంటారు? బిఫోర్ దట్ రిజర్వేషన్ మనకు స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ లో రేట్ ఆఫ్ లిటరసీ పీపుల్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ అప్పుడు ఆ టైంలో జెంట్స్కి వాల్యూ ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ జెంట్స్ డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది. కాబట్టి అప్పుడు లేడీస్కి కూడా మనం రిజర్వేషన్ ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు 15% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. సో నౌ ప్రెజెంట్ డేస్, సో ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే సో మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఈక్వల్లీ లెర్నింగ్, ఈక్వల్లీ ఎడ్యుకేటింగ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ హియర్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ స్కిల్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మెరిట్. మంచి ప్రశ్న, చాలా మంచి ప్రశ్న. ఏం ప్రశ్న అంటే అసలు రిజర్వేషన్ వద్దని అంటున్నారు. అసలు 33% రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే అందరికి ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, అందరి స్కిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు, అది కూడా 33% ఎందుకు? ఇక్కడ మీకు ఒకటి నేను చెప్తాను. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు ఏం చెప్పారు అని అంటే అర్థం చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక రిజర్వేషన్ డీలిమిటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిజర్వేషన్ చేస్తే 33% సీట్స్ ఉమెన్కి రిజర్వ్ అయిపోతుంది. అది ఎలా రొటేషన్ బేసిస్ మీద జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈసారి ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం ఇంకో కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ టైం ఇంకో కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఇవ్వాలి. అలా 15 సంవత్సరాల్లో ఒక సైకిల్ తిరగడం వల్ల అన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఒక ఉమెన్ ఉంటుంది. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు ఏమనంటారంటే ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ సీట్ మీద ఒక ఉమెన్ ఎంపీ అయింది. ఆమె 5 years ఎంజాయ్ చేసింది ఎంపీ లాగా. సో ఎంపీలాగా ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఆ రెస్పెక్ట్ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మీరు వేరే కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ షిఫ్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈమె 5 years ఒక ఎంపీలాగా ఆ పవర్ని ఎంజాయ్ చేసిన ఆవిడ నెక్స్ట్ 5 years కూడా రావాలనుకుంటుంది. సో అప్పుడు మంచి పనులు చేసి మళ్ళీ తనకే సీట్ వచ్చేలాగా, తనకే వర్క్ అయ్యేలాగా, రిజర్వేషన్ లేకపోయినా కూడా నాకే సీట్ వచ్చేలాగా ఆమె ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఈమెకి ఆ సీట్ అలానే ఉండిపోద్ది. నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అయింది. సో నెక్స్ట్ కూడా ఉమెన్ అయిపోయింది. థర్డ్ వెళ్ళిన తర్వాత తనకు కూడా రిజర్వేషన్ తీసేసినప్పుడు కూడా ఈ 5 years బాగా పనిచేయడం వల్ల, ప్రజల్లో మంచి పేరు రావడం వల్ల నాకే టికెట్ ఇవ్వండి, నాకు రిజర్వేషన్ లేకపోయినా కూడా నాకే టికెట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి బై డిఫాల్ట్ ఆమెకు టికెట్ రావడం వల్ల మళ్ళీ థర్డ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మళ్ళీ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అయింది. సో 15 సంవత్సరాల తర్వాత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ప్రకారంగా ఎంతమంది ఉమెన్ ఎంపీలు ఉంటారు? అందరు వాళ్ళే ఉంటారు. ఫస్ట్ టైము 33%, సెకండ్ టైం పక్కకు షిఫ్ట్ అయింది. నేను ఉమెన్, నేను బాగా పనిచేశాను కాబట్టి నాకు బై డిఫాల్ట్ నాకు టికెట్ ఇవ్వండి రిజర్వేషన్ లేకపోయినా కూడా. సో నా సీట్ నాకే ఉంది కదా సెకండ్కి. ఇక్కడ 33% వచ్చింది. 33 + 33 63. ఇంకో రౌండ్లో ఏమైంది, అక్కడ 33% రిజర్వేషన్ ఉమెన్ వర్తించింది. ఈమెమంటుంది రిజర్వేషన్ లేకపోయినా అవసరం లేదంటే నేనైతే 5 సంవత్సరాలు బాగా పనిచేశాను కదా నాకే టికెట్ ఇవ్వండి అని అంటుంది. సో ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 15 years హౌ మెనీ ఉమెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అకార్డింగ్ టు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్? 100%. నా నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటాను, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, నేను కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటాను. ఆ 15th yearలో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను ఆల్రెడీ కంటిన్యూ అవుతున్నాను, ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది, తను కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో 15 years తర్వాత అందరూ ఉమెన్ ఎంపీలే ఉంటారు. అలా రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు అని లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ చట్టసభలో, లోక్సభలో చెప్పారు. సో హీ వాస్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్. అదే మన ఫ్రెండ్ కూడా చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మీరు నిజంగా అది వర్తిస్తుందా, లేదు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి అని అంటారు? Sir, as we mentioned, women reservation is most important. If you see Rajasthan state, every girl wants educated there. How can she will come out in the political values? How can she will be in the society? She will get married at 14 years, 13 years. What is that? It is, if women reservation is there, she will get to know, okay, something is there for me. I can come out of it. I can come out of this poverty and everything. I can go educated. I have political powers. And not only this, there is also a chance of representing the domestic violence and all the abuses which is women is facing. Yes, women can represent it much better than a man. So you can't understand the pains if we talk well mature, like you can't go through the menstrual cycles on the pain. So exactly as of now, so if woman is given a chance, and also the all the life circumstances is not equal for all the women. Some might grow in the poor areas and some might be growing in the rich area, so it's not same for all the women. Yes. So if women reservation is given, so she might have get a chance to represent in the parliament. Yes. Or wherever.
As you said, I agree with your point. Like only merit women. Listen, I'm just saying, but there is a point. Yeah, you listen to point. No, I'm not saying that you're wrong. So I'm just accepting that. Yeah, what I feel is there are so many divorced women and there are so many single parent women. So how can they? I mean, they left all their career just to manage their home and kids and all the family. So how can every woman be merited, like, so there are so many men also. I'm not just blaming all the men, but I'm just saying my point of view, like all men are not educated and they are not merited, but still they are having the chance to grow. But why don't women have it? That's my point. And one thing, sir, all women are not educated yet. Yeah. Still, they are facing this education lag. So Yes, all women are not educated, but day by day, women education is also growing. Okay, instead of reservation bill, what my proposal is, the government should establish National Committee of Political Literacy and Skill Development. Okay, by this committee, the government should identify the people who are with very good skills, especially if especially women. Okay, especially in rural areas, in public policy, law and leadership. సో ఒక కమిషన్ ఉంటే కమిషన్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఎస్. That is actually a consensus that you're giving that in the conclusion. So what? That's the proposal. It's not a conclusion. Yeah, so that should be comes under when we are Coming to a conclusion. Yeah, that- But as of now, you are telling that there is no requirement of reservation. We want reservation. You are telling no reservation. So any substantiative evidences? Reservation వద్దని ఎందుకు చెప్పినానంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్. వీ నీడ్ టు go to the grounds of the rural areas, and we need to educate everyone, and we need to tell them the benefits. And moreover, in India, getting into politics is not an easy task. Just by having reservation, it's not an easy, because to become an MP or MLA or even for a sarpanch also, we have to have a strong background for either it will have family members or it will have financial. So for women, by giving reservation only, they can't be representing the politics. So this is also one. And moreover, we have seen in the sarpanch pati system. And if you give the reservation in the state assemblies or in a parliament, it may also lead to MP pati. It will also lead. Yes. And also, this women reservation will benefits only elite women, those who have the strong background or like. But here, I suppose reservation. But reservation giving is not only a way. We have to build the gaps of like gender equality by providing some skills, education, political training. In this way, we have to create awareness. This is my point. So Ramesh is telling that we have Sarpanch Pati, now we will have MP Pati. Yes. Very good, yes. Do you have any point? What I feel is like it's not only the government work to ensure the reservation. It may be implemented on paper, but to be implemented within its spirit, it should be done within party. Like there's a system called internal democracy within each party. So he is telling that there is no requirement of reservation, but the reservation can be within the party. Party democracy means BJP should give 33%, Congress should give 33%, isn't it? Why a constitutional provision of reservation? The provision might also exist, but this should also be there, because like even if 33% is given, like they may, like if I am contesting, like someone is contesting MP, his wife may get ticket next time. So like if there's internal democracy in the party, so it ensures representation from grassroots level, and from the top level also there's this constitutional provision. Yeah. So you said some point. Can you please repeat the point? Sir, has he said background, right? See, if you see President of India, she is a tribe. What is there for her background? Nothing, right? She is a tribe. How can she become a president of India? Does reservation help her? I think so. Might be. think so, but it's not exact. Literally, You think if so, but it's she not is a exact. tribe. You said background is important. How can she is a tribe? Where she have background in India? You tell me once. And you look at her age, what she have gone through in her age, and now she is became the president of India. I will take as an inspiration to become there. It's not the one thing that background is important. She faced so many problems after coming. I mean, not everybody has background. Like whoever is now ruling, they also did not have background before. So I feel reservation will help women. You know something, there is a saying, a woman without a house is not a house. I mean, not a home. So I feel a parliament without women is not
a body, it's missing their voice, you know. Democracy is not for only men, it's equal for all, and only And if few that are is the getting case, by benefited. merit they can come. Why you want reservation is telling? Women also in parliament, but on the basis of merit. Okay. Yeah, So do you what think we are that saying, reservation everybody is in the must parliament important. came with merit? But it leads to proxy politics. Why? Yes. Because we observe in so many places where the male politicians of their families and relatives, women, female, are in some reserve quota. Okay, they are appointed their females, they are appointed their ladies of their families. So, They are- Sarpanch Pati, MP Pati now. Yes. But I feel to balance this inequality, there should be reservation. You know, you're only talking about the merit point. we also need women in parliament, but the genuine women empowerment we need. Okay, because of the merit, because of the skills only we'll get that. See, if you are talking about the merit, men won't allow the women to get that merit itself. How can you tell that merit is important? Indian constitution is an open forum. I was in a politician. I will support my wife and my sister to become a politician. See, if I was in a politician, if I was an MP, I will support my wife to be a politician. If I am a politician wife, I won't get ready to get into the politics area. Because that's not my cup of my tea. See, all women can't be basis on the merit. How can you basis on the merit? Without merit, the Indian constitution will not run smoothly. See, I agree the skill is very, very important. Why are you talking about the merit? You can't have the said merit. in the right? class, so many people in the parliament does not even know what's going on there. You know? Actually, I was good at Hindi, so I would like to say in Hindi. जरूर नहीं, ये भगत सिंह के टाइम वो नहीं होता ना, फांसी के कंधे पर चढ़ने की. आज तो वुमेन भी ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया है, जो कई को वुमेन रिजर्वेशन में नहीं दे रहे. मेरिट से दिखाओ बोल के बोल रहे. Women also participating equal into the men, like operation सिंदूर, whatever it may be. या वही तो हम चाहते हैं, मेन भी आ जाए और वुमेन भी आ जाए, लेकिन जो स्किल है उसके ऊपर आ जाए, जो स्किल बेस के ऊपर. अगर रिजर्वेशन रखेंगे ना, तो अगर मेरे फैमिली से जो पर्सन है, मैं चाहता हूँ कि वो भी किसी पोजीशन ले ले, उससे मेरिट नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँगा, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मैं उसको भी अपॉइंट कर दूंगा. I would like to add one point to his argument. Like, if you see the Constituent Assembly debates, you know, like Vijay Lakshmi Pandit and like many great leaders as such, Sarojini Naidu and all, they rejected the women representation given to them at that time. Like Government of India Act 1935 provided reservation to women, but it made a condition to divide into subgroups. So they outrightly rejected the women representatives of INC in Constituent Assembly. They said like it should be on basis of merit. As they are talking about so much about merit, I want to say a sentence like merit without equal access is a myth. Merit without equal access is a myth. Like you see, there are many girls and many women who don't have equal access. Yes, true. Even if you leave Hyderabad and go any outskirt of Hyderabad, you see many women working in home, not educating. Like only if they get equal access, then they can participate in the competition of merit list. Without access, they can't participate. Equal access means reservation. Yes. Isn't it? Do you know something? There are so many people, so many women who are not coming out of their home. Not because they don't have opportunities, just because discrimination, support, and all of those. Yes. Fight with the family now, fight with the family, fight with the society, and you will be able. Then he's telling that then go and fight with the family. He's telling. If we fight with the family, what will happen? You know, they will say that you are the worst. How can you fight with your own family? You being a You need woman. to educate the people properly. That is what okay? all So, women are not yet right now, educated. That how That's my When- point. First, we need to educate the women, and then we need, I think so. That first we need See, to create now the itself base. you tell No, why don't you educate men instead of that to make the women? First, we need to create the base. Then only we can give the reservation to women, right? Instead of giving only reservation, it's not fair. I think so. Like first, we need to educate like women. See, but and what they are telling is 100% correct. To educate, there should be equal opportunities. No, equal access. Women are not allowed to go to schools. Women are not allowed to get all the. First, government we need to do that. First, How can we fight? Fight with the father that I want to school, I want to go to there. Do you It's feel not that? How can they fight in the parliament for the laws? If you can't fight in your own home, how can you represent? So Sir, how can their
leave their family just because they want to get merited, sir. So right now we have 15% of reservation, and you people are fighting for 33%, right? But I wanted 50% of women in the constitution, okay? Not from the reservation, okay? I want 50% of men. They should participate. 50%. In India, By merit. by merit. In India, in education system also, people are educating to the children and students in such a way. So for girls, so participate everything. You people have also 15% merit, and next coming if bill passes, 33% will get. Okay, so it's not the correct thing. Yes, sir. As my opinion, it's not the correct thing. So the correct guidance is, so India is open for and it's open for everybody. So if men are also participating, so women are also the equal opportunity. So women are also participate. If the women are skilled, right? I know women are also very skilled persons, but if the why do we fight for 33%? Fight for everything, okay? If we don't fight for reservation, if somewhere a woman goes out and they will give priority only to the men, not to the women. Most of the cases, That is Indian culture, Indian society. Yeah. First we need to educate it, but Yes. my point is, without reservation, there is no women. So, as per recent news, we know that in local panchayats there are more reservation seats for women, but most of them in unreserved seats also there is women. So, it's not the skill. So, in local government only we can see that there are more women. If there is reservation or not, it's none. It's if we keep aside of reservation or not. But in panchayat raj system, like in local self government, there is in unreserved seats also there are women. So it is not the matter of reservation. It is only about the skill which was developed in rural. It need to be developed in the government, like in parliament also. That's my point. So to happen all these things, we need a accurate data and all these things. So we need a delimitation. Yes. Yeah. For that we need a delimitation. As he was talking about the skill, recent in Telangana Gram Panchayat elections, most of the software engineer women, they have participated, they have contested, and they won the election. What you are talking about the skill now? She's not educated. She have the like that. What is my point? See, if my mother want to participate in election, she can't. Being a Indian citizen, she can. Nowhere it is written that you have to be the BTech graduate or something like that, right? You can participate. It doesn't make any sense that you have skill. Every woman are skill. Every men are skill. So you should just only skilled people, not from the reservation. For example, my mother-in-law from my side, okay, she don't have any knowledge, okay, she's illiterate, she don't have any knowledge about it, but she got a sarpanch seat. Great. That is a Because of reservation. That is not the good thing, right? Acha, he's telling that one of my known person became sarpanch. It is because of reservation, but she doesn't have that much of skill to become a sarpanch. But if there is a skilled person, then one person should get it. But only because of reservation, a person who don't have the skill had entered into the system. Still India is developing. Sir, what I feel. Now they are winning. Sir, what I feel, see, first you have to get into that. Even when we are starting UPSC, you are not aware about the UPSC. You were at starting your point, like you don't know what is polity, economy and everything. If she came into that, she will learn about it. Then she will be also skilled, right? I'm a beginner UPSC student. If I am coming I came without any knowledge, like zero knowledge. But without trying here, if I go, then it's my fault. But without most of the people after appointing in a position, right, they are not learning. They are just listening. But not all are same, right? Not all are same. Even men are there like that. Yeah, of course. That's why I don't want reservation. I'm supposed to the reservation bill. That's why I want to give an example about this. Yes. Recently, the people belonging to reservation category in the NEET exam, even if they score minus marks, they are getting into the medicine. So, giving reservation not only delimits them, it also unwanted people also. Sir, I want to add that if we give a reservation for the woman, it will create an inferiority complex in them. Among women only. I mean, like men will see
downgrade them because you got the seat because of your reservation, not the merit or the not the politics majority. This will does not ensure the woman empowerment fully, even though India become developed. They will still rely on reservation. Sir, has court only mentioned reservation is given to according to their category. Supreme Court of India, when UPS, like people are asking why you are giving reservation based marks, the court only answered it's given on their base category. If I belongs to OBC, it's my economical condition. If I am better, then I will be having creamy layer, non-creamy layer is also there. Why I will get in the OBC category, sir? I will be in the general, right? Women get reservation, men will think that you entered into the system because of reservation. If not, there is no chance that you will enter into the system. So Supreme Court, that's why only created that reservation that, all circumstances are not equal. So that is the only reason why Supreme Court gave that. I feel like politics is mostly about perception. So according to his point, like even if you get elected, you may seen as a second category person. So like the respect Sushma Swaraj commands may not be like commanded by the person who went through reservation. So do you feel that all men came just by reservation? Like not without The point is like if you see the journey of Sushma Swaraj. Sir, as you previously said about Lalu Prasad Yadav's comments, you said if the first time, if a woman wins in an election, the second time she wins on her own capability. As they are talking about something secondary, something they are talking no sir. She ended. So it First, for the 5 first. years will be wasted, right? Yes. Even B.R. Ambedkar. As in the condition, if she is not entering only, you just think if she don't have any reservation, she is not entering only. What is the condition? You just tell me. So politics, I feel it's not about whether they want to enter or not. It also depends on the socio-economic background, and then every day there's a struggle for existence. On those lines, you can't think of contesting elections. So it's like you should be the person who is very much interested in it. So if you see the Sushma Swaraj, she dedicated her whole life to politics. So she became a role model. But if you give a reservation, like it will be an easy path, like you can get in and you can just contest like that. So it's not the point of whether they're getting a chance or not. It's like point where I feel if women come into politics, she should be role model for whole country. So it should not be like a normal thing. Sir, the judicial system said even in SC/ST reservation, some categories there. Even for them, first generation reservation should be, and from the second generation, it should be removed. Same thing applies in the women reservation case. In the first this is a initial push, sir, for women. So it is not permanent, no, it's only initial push. Reservation is already there. No? Sir, but 33% of reservation. Sir, but this is a race. It is like a running race where there are 10 people. That brother is asking 50% women, 50% winner should be women. If 50% women should be women, at least 5 members should participate in the race, no sir. Only 1 or 2 are participating, and he is asking 50%. For participation, no reservation is needed. Who You said don't you even can have also access contest? here. If you are eligible for the politics, you can also contest. That's Who said to stop it? That's why we wanted a committee. So to educate the people, go to the grounds of the every area. Like, do you think government is not taking any initiative in the 77 years or like The government is taking initiative, but we want the new things. Brother, you are asking an impractical thing which should Has be. she It mentioned? should be impractical. It will be practical. Okay. It takes very much long Time. time for educating the people, skilling the people, and then asking them to contest in the election. This is a very huge process. Yes. Already delayed 27 years this bit. This is an old bill, this is. This is old bit. If you give merit itchy. At that time only the government will started the committee, right? If the committee goes and educate the people before 20 or 25 years, okay, the people will educate fully and they will involve the completely. Yes, ఈ please. రిజర్వేషన్ అదంతా తీసేసి స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ అంటే ఆల్ అందరికి ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేకుండా మనం సీట్స్ అలొకేట్ చేస్తే మనకి విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా లైక్ మంచి ప్రశ్న. ఒక్క మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. ఇందిరా గాంధీ గారు అప్పట్లో ఉన్నారు ఓకే మేము వద్దు అంటే మేము స్టాప్ అయ్యారు అక్కడతో. So we are not the one to stop anyone, okay?
So even Indian constitution kuda It's a everyone patriarchal society. No, open. yeah, actually, whatever she's saying, according to you, you are educated, I am educated. If you say no to me, I will say, why should I listen to you? Not women, all educated. They will listen to their family members. They say yes, no means okay, no, I will be stay baking only. First, give the reservation. Yes, Like let's see this example. bill was started 25 years ago, right? Yes, yes. At that time only the committee is started, right? So where from our childhood only everyone will educated. So the education will start from schooling and universities main. అంటే తన అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా జీరో చేసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, 100 ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయనుకోండి, అసలు ఉమెన్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా? చేయదు. కనీసం రిజర్వేషన్ ఉంటుందన్న వస్తారు కదా అని చెప్పేసి. We have so many examples like local panchayat Dhyaneshwari complaint, so many. If there is reservation, they are coming and participating and successfully running in the 5 years now. Not successfully Reservation running. compromise They are running. efficiency of We administration. have schools now. Reservation compromise efficiency of Oh. administration. Just as I said, the non-knowledgeable people will enter the system and create more cash than present today. Let them enter first. As there, you said Lalu Prasad Yadav, as Lalu Prasad Yadav. 25 years onwards we give the 15% right to enter only. Why do you people want 33% again? Reducing the. So that's why what I am saying, reservation needs to be removed. We need a revolution in India, not a reservation in India. ఈ సఫిషియంట్. Do you think 15% is just sufficient to at least try I something? don't want 15%, I want complete. If the constitution run 100% of women right, that also See, for we me, can at least okay. have, like, you know, not majority of them, but at least a few of them can enter, you know. I want to say that ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఉమెన్ పైన అగ్రెసివ్ అయిపోయినప్పుడు ఉమెన్ బయట ఉమెన్ కమిషన్ ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తారు ఇన్ కంపేర్ టు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మెన్ పైన అట్రాసిటీస్ అయినప్పుడు రాదు. సో దే విల్ బి పార్షియల్ టువర్డ్స్ ఉమెన్. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రిప్రజెంటేషన్ ఉమెన్ కోసం కాదు, ఇప్పుడు మెన్ సో ఉమెన్ ఎంపీ, యు ఆర్ టెలింగ్ ఉమెన్ ఇష్యూస్, దెన్ వాట్ అబౌట్ మెన్ ఇష్యూస్? So there are already representation of the men, and we know men domination is there in the nation. Already there. So you people are addressed at least Reservation is there. I mean, women 50% of the population, only 14% of reservation. What is it? But why are you asking more in male 2026 only? Why do not ask in 2023 when Women Reservation Bill was passed in 2023? Why not ask? So in 2023 it should be implemented immediately, no? Yes. And I want to talk about the north and south divide. And first, the population control policy which was implemented by Indira Gandhi, that was not constitution. That was, self-made. I mean, the south decreased its population because of the environmental and all concerns. But the north delimitation did not, decrease the population. And there was no policy by the central government to decrease the population. And it kept on increasing. I mean, the central government was political about this. So it wanted to have an edge on its people and population based criteria. So as you said, it is not the constitution, so it is a right of privacy, right? So even I can increase the population, I can decrease the population, it's up to me. So the representative democracy, the representation should be decreased according to the needs of the population. For suppose in the northeast region, the assembly that is pacified as of now, as of about Assam of course. There are many still issues in northeast like Nagaland, Greater Nagaland, the Manipur issue recently, and the Mizoram, getting into Rohingyas. So the peaceful states are only receiving the population. So, but they are given more MPs in other states. So government will not bother about those states. Government will bother only about these big states who are having more number of MPs. So it can be Northeast can be neglected or South India can be neglected. So South India and Northeast India is telling that please don't neglect us. But you people are telling that India first. India first means which part of India is first? You are asking. Which part of the India is first? So delimitation should be happen to have accurate data and realistic data to be accountable in a. So, you said like delimitation is done, but once delimitation is done, if there are errors, you can challenge it in any court. So it's fundamentally it's violation. And so there is this principle in democracy, votes. like one person, one vote, and one value. So if you go through delimitation, what happens is like it's a redrawal of electoral maps. So then your vote may not be have like on paper it will have equal value.
but while deciding the central power, it may not have equal value. So that's like attack on the very spirit of the constitution. So how can you promote it? So if you want the women's bill to be passed, you dealing it with delimitation within 543, we can do it. Yeah. So you're actually telling that there should be a compromisation in one vote, one person, like No, the I'm elections. saying like according That to is your mean that if we do delimitation, there will be elections. There will be a uprising of one vote, one person, which is a statute. If not constitution, of course, there is a statute. We have to respect it as it is a fundamental rights. So I'll say, according to bill which was produced by the government, it was said it may take at any time at any census. So that's at discretion of the government. So what probably they'll do, they'll take 2011 census, they'll take population. So what happens? By winning just UP, Bihar, Rajasthan, and Madhya Pradesh, they'll come into power. So like they can totally neglect the southern states. So if you see currently, like AP Chandrababu Naidu Garu has like many seats, right? So they have like equal bargaining power, and that would be lost. Then the Andhra would be at disadvantaged position. So we won't want that situation for the southern states. So I'm saying like you propose a formula not based on population. So as it is a reform, like what you said, that and if to counter that, we also have a reform that we should have a uniform population also. Until then also we can, that if that is a reform, If I'm going by your argument, uniform population, then you should freeze it again, right? I'm countering to your reform. Yeah, because that's exactly the formula adopted by Vajpayee ji in 2012. Because of ununiformity, he said we want it to be uniform. So he freeze. No, you freeze again. Why So I told this point because you told that you have to wait for certain time. That for counter that, I just told that we have to have a uniform population. కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం, ఏదైతే 50% ప్రపోర్షనేట్ అది ఓరల్గా ఉంది, పేపర్లో లేదు. కానీ సౌత్ ఇండియా అయితే బాగా నష్టపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాని ద్వారా అన్నది అంటున్నారు వీళ్ళు. మీరు కాదంటారా? From 1971 to 2011, the South Indian states added 11 crore population, but UP added only UP added 11 crore population. So yes. it's very discrimination. Yes. So it is also much delayed by 50 years by freezing it. So at least we should conduct delimitation to just run the country with outdated data. That is also It's true. all about women, not about north and south. Yes, that is the topic is women. The topic is But the women topic is linked with the delimitation. Women topic is linked with Delimitation. Instead of linking it, we can do it right now. Right? So what they are telling means they can go with women reservation, but delimitation should be separated, number one. Number two, but our friends are telling that why women reservation? Women reservation, it's completely close everything there. For these 5 years, if they want without the delimitation, it's like giving a rice bag for a 5-member family and giving the same rice bag for a 20-member family. Okay. It is not equal. Yes. What is telling? Please repeat once again. It is like giving a rice bag for a 5-member family and the same rice bag for a 20-member family. It is not equal, right? Sir, if I was an MP, so if my wife was also an MP, so right there totally in our own home. Achha, whatever it may be, it will be in our own home. If I have MP's wife or something, then I won't take నా పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను పొలిటిషియన్ అంటే నేను నా వైఫ్ కి సపోర్ట్ చేస్తాను కానీ అదర్ ఉమెన్ కి నేను సపోర్ట్ చేయను టు రేజ్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఉంటే నా వైఫ్ నే నుంచి పెడతాను. సో ఒకటే ఫ్యామిలీ నుంచి అందరూ వస్తారు కదా. కావద్దు అని. బట్ అయినప్పుడు పొలిటిషియన్ కి అదే దృష్టికి వెళ్ళగలుగుతారా? ఎవరు వెళ్ళలేదు సార్ పొజిషన్ అదే దృష్టికి ఎవరు వెళ్ళలేదు. బికాస్ వీఆర్ రూలింగ్ అండర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ఎవరు వెళ్ళలేదు. నువ్వు సపోర్ట్ చేసినా కూడా మరి ఎందుకు లిటరసీ రేట్ ఇంత తక్కువ ఉంది, ఎందుకు ఎంపవర్మెంట్ తక్కువ ఉంది? అంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ 74%, 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగా 74 ఏమో జనరల్ లిటరసీ ఉంది, ఉమెన్ ఏమో 64 ఉంది. మరి ఎందుకు 64 కాస్త 74 కాలేదు? ఉమెన్ ఎందుకు 10% తక్కువ ఉందని అంటుంది. For that we need a delimitation which is linked with the women reservation. Not all political party leaders are obsessed with only their families.
there are few members who are sincerely trying to Ah. develop the country. Few members only. Yeah, few members. First change start with ourselves. You are saying that if you are MP, you will support your wife. Actually, start with yourself. So instead of fighting for reservation, women has to first fight with the patriarchy. Let men give chance to fight. What you are saying for fighting for patriarchy society only, we need representation in there. That is the reason we are fighting for Men are judging, even women should have free gospel in there, right? The bill should come Yes, from Pragati. there. Louder. Even after giving representation 33%, the majority of the men. So few of the men are saying that women for getting free bus ticket also their problem. Only skilled and employed persons should get free bus ticket. Why not other women? So they are also their mothers are uneducated, grandmothers are uneducated. Only for educated women. Why, sir? Yes. Yeah, for this literacy and all other figures, let's delimitation happen. After we can, so women may get. That is what we are telling. That delimitation should happen. Know something. Not educated people will have problems. Uneducated women will have more problems compared to us educated. Instead of reservation, we need to focus on education and awareness. If that is the case, that will be a reform consensus. 64 should become 74. No, she is telling. Then you guarantee that by giving 33% of reservation, it will become 74%. Why will we guaranteeing? Will you keep guaranteeing for that? But by giving 14% is the So do you development. feel that so many people in the parliament are women? Why did not they represent something compared to women? They have more population and have male dominance more. Like, if it is Compared to women, then why did not they do anything? Literacy rate is 64. If it is 33%, it might be increased. Yes. Right? It might be increased. We can't see the future. That is what I am telling. Okay. If now you people wanted 33%, right? More If, also we if can the literacy rate will not increase, Yeah. not that you people will ask 50%, of that 80%. How It it will be depends on the situation, you know. If women manages well, then we can always debate on It always After 10 years, we will come for 50%. Always we are debating about the reservation, then where is the point of men in the parliamentary? No, they are already even there are opportunities provided equally. If we really have reservation. 15 to 33, it's already we have. Yes. And we are fighting for 33 now. So after that, after many years, again we will come up with 50% No. or 30%. Can I tell you something? It's not about getting 50% and all. You know, there are so many. I mean, if you take 70% of the or 80% are male dominance, we are not saying that if 33% women entering into there is not a problem. Like if they are dealing better than men, then we can think about it. But first we need to give chance to women. 50%. Already women are doing great things in parliament also and in other all sectors also. Then again, why 33? I am asking. You don't want to become anything. Like if you really wanted to enter into something, is what already women are there. If more women are representing the women issues in the national Then he is telling them, what about men issues? men should fight for their issues, sir. Okay. Women That fight for the issues of women, sir. That is what we are asking, more seats in the parliament, right? If you have, But then reservation is not only the way. Reservation only women are going to be. See, thing is what now we are talking about the reservation bill. How can we say that reservation is a not Doing reservation is not only the way to get into the politics, I am saying. The basic point of feminism is not women domination is equal to all. Exactly, for that we need delimitation, because as we have much population in northern states, so how can you say that we should not have that delimitation and all? Correct. No, as sir said in class, Equal there are opportunity. no sanitary pads used by few of the states in the country, but no man is talking about those. If a woman reservation is bit more, then they can talk about the consequences. Women increase in the parliament, they can raise more issues. Of course. Yeah, they Yes, can yes. raise more issues because few people may feel shy like me, just like me. Yeah. Like if I get What if something. they did not raise the issues of It's the women? your problem Why then. they won't They raise the can issues have of political right. They like can political you of just their tell own me that case. why they won't raise the issues of women, they, being a woman they are representing them. You have to be saying the daily All men can't So what if they are not talking You about know, women you're issues? talking about the men issues only. Men are not even talking about the men issues. How can you feel that women should talk about that? Then what are you not talking? See, women only is not If you know something more than compared to not, I'm not telling about any of the parents, but what I feel is compared to like boys, mom will feel more about their son more than their father. No one is there.
Yes. No, But I'm telling why you are about the you problems. like why are you linking it with delimitation? Like without delimitation, it can be. We can continue. No, we can continue. That is one big debate. In India, what is the debate means? Women reservation we wanted, but it should be delinked with delimitation. So you people are telling that no, after delimitation only. Yes, 2011 census delimitation only. We will go with. What is the reason behind it? So the thing is like if you go on with delimitation, as I said, like it creates this south-north divide, 1 point, and secondly, the states which have been forefront in implementing this health indicators and all, they'll be disadvantaged. And the formula is not specified in the bill, and they have removed Article 82. So like all constitutional provisions were like bulldozed, and they have bought bill like the normal bill. It's a constitutional amendment bill. It should have some significance, right? And like if you are planning to do delimitation, give a proper formula, not only based on population but other indicators. Then we can proceed on that. So as you mentioned, that constitution is a living document. So already if it is something mentioned, we can change that. So you can change this also. But the spirit is attacked, right? Like the spirit of the constitution, it is like federal union balance. It's been attacked. So the spirit has been attacked. The very basic structure. If that is the case, we will give you some incentives. So take it. And moreover, it's like about representation. Like if you lose representation, as you said, if there are more women in the parliament, women issues will be raised. But after delimitation, I'm talking on behalf of south states. Like all northern people will be there. So how can they speak of south states? So this is also the issue, right? So you should delink the both, and then you can proceed. So coming to women reservation also, more number of north women will enter into the parliament, but not the south women. That is also one issue. Yes, if you want women, someone was telling here. Yes. Women should be represented, whether it is north or south. Ah. Women should be still points. Sir, according to us, women should represent it and they have to raise our issues. Yes. And they will Meghana, be yes. inspiring to so many women in South also. Yes, sir. yes. As of now, all the schemes done by the government, does it done by the women? For that we need a chance. For that we need chance. Many schemes were done by the men, not practically women. So as a woman, do you feel like only men Women can do it? can't represent all the issues that she had. But they can mention at least on How can you say that she Men can't don't know about their How issues. can you say that she can't Do. represent any woman? If they have a capability of managing, they can represent. Not only, it's not like should be represented, I think. it's not like only men can do this, women Yeah. can't do that. Everyone can do it. No, Everyone it's is capable. stereotype of prejudice. It's not that. Men represents most of the women issues, but as of now, women issues, women may or may not be represented. But let them get the chance first to think Women about have it. this shy No one feeling. stop the women. No one stop the women. Women Why have women this- in reservation? Because Jyotiba Phule Why was is there established the reservation? girls' education. He was the first person to establish girls' school. As you're telling that women has a shy, so do you think that Savitri Pulebai has some shy to Because come she into had the support picture? from the men. I want to give an example of West So that- Bengal, in the recent rape case of Mamata Banerjee's recent cousin or nephew. So she was having an allegation of tampering with the all Evidence. the cases. And what she did about her nephew, she allowed the CBI investigation to happen. I mean, she did not support the woman. So women didn't support women. He is telling. It is not about the supporting, it's supporting only about justice. So she tampered with all the evidences and she sent What an I issue away. truly feel is not. That is exception. That is exception. That is exception. What I Exceptions. truly feel is not only men can do something. If we want to get equality in our country, there should be equal rights for all men and women. There is no comparison of men and women because they have their capabilities, they have their capabilities. It's all about how they handle the situation. Yes, yes. And finally, And we it's will. And finally, so the topic is whether women reservation should be provided pre-delimitation or post-delimitation. Now we will have the final things. So delimitation should happen or not. Without delimitation, we want women reservation. With delimitation, we want women reservation. Sir, So is what- it should be reformatic or it's still like argumentary? Argumentary only. Yes. So, like to bring a consensus, I would like to suggest a point. You are the government, so you bring a bill dealing with the delimitation, and we are ready to approve it. Yes. And the provision should be fair. Like it should give equal treatment. And in the bill, you add safeguards like about the internal democracy in political parties
to ensure that whatever you're saying is implemented in spirit also. So like you give it to a parliamentary committee, will give our suggestions, you bring a new bill, you delink it with delimitation, you add safeguards, promote internal democracy among your coalition parties. We will also do the same, so we can ensure the representation from grassroots level, and it should not be like north-south divide also. So you bring the bill and we'll discuss in it, and then we can approve. Yes. Women Reservation Bill with the delimitation. So But government is not ready for a delimitation, no. Means the government is not ready to pass women without delimitation. They want both are linked. Stalled actually. Then what will happen? Then the Women Reservation Bill will not pass only. Why? Because government will tell that women reservation I will put with delimitation only. You are telling that delimitation should be stopped, only women should be. They are telling we will send. Both we will send. Then when the women reservation will pass? Then when will we have equal opportunity, equal representation? Then you give a proper formula for delimitation. Like what formula should be adopted? Like not on population, but give a fair formula. So southern states are also represented. Then we can discuss it. Like you can go forward with delimitation, you can go forward with women. But give a proper formula at least. And moreover, in the last decades, if we see the GDP contribution of the countries, southern states have contributed nearly 30% of India's GDP, whereas the northern states like UP, Bihar, Madhya Pradesh is just only 5 to 6%. If you do the delimitation based on the population, by taking the GDP contribution by the government, it will mostly expense on the northern states only, but southern states will be not taken. So this is like earning someone and spending on others. Yes. This will be very injustice. So you do the delimitation, we will support, but it should not based not only on the population. It should be based on like GDP contribution or the number what are the technology, what are the resources. So if you're ready to do delimitation based on not only population but also GDP contribution, what are the needs of the states, then we are ready to accept this bill. So as you said that you the GDP contribution from your end, so give us a chance. More will give chance. Give us a chance to contribute from our end, northern states. So we can also contribute now without delimitation also. Yes, give it chance. There should be inclusive development in every state and every country. If you need inclusive development, it is not like justice and equality are not the same. Correct. Justice is different to some others, and equality is like it's showing partiality. Yes. Like if you need inclusive development, you should put more funds on the northern states for a better development, and it is like justice to put some lower funds in the southern states. Yes. Constitution somewhere it mentioned like glass ceiling. ఎదిగే ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ ఎదగనియకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. జరిగేటి విధంగా అదే. సో మీరందరూ అడ్డుకుంటున్నారంట ఉమెన్ రిజర్వేషన్. Delimitation being paired with Nari Shakti bill is a political agenda actually. Basically ఏంటంటే delimitation వల్ల మీకు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అగేన్స్ట్ ఎందుకు వెళ్ళాలంటే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ coalition government is most probable cause అది. Due to increase of 800 seats, coalition government రావడానికి ఎక్కువైంది. ఎందుకంటే too many cooks spoil the food. 800 people ఒక అమెండ్మెంట్ బిల్ చేయడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. నెక్స్ట్ డైవర్సిటీ అనేది కోల్పోతుంది. నార్త్ ఇండియా యాజ్ అ హోల్ హ్యాస్ బీన్ యునైటెడ్ డ్యూ టు హిందీ లాంగ్వేజ్. సో ఒక్క నేషనల్ పార్టీ ఉన్న నార్త్ మొత్తం యాక్సెప్ట్ అయిపోతుంది. బట్ సౌత్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ డైవర్సిటీ. సో అన్లెస్ అండ్ అంటే వన్ మోర్ నేషనల్ పార్టీ ఇన్ సౌత్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే, సౌత్ కెనాట్ రిప్రజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో సౌత్ లో ఒక నేషనల్ పార్టీ రావడం అనేది ఈజ్ అన్ అటాక్ టు డైవర్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. So it should not be linked with delimitation. Very good. Next point ఏంటంటే సార్, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అనేది ఇప్పుడే తీసుకొని రావచ్చు 33%, but they are not bringing it and they are pairing it with delimitation because they need more seats. They need more amount of like only one national party to rule the whole country. Then పొలిటికల్ అజెండా ఇక్కడే అర్థమవుతుంది మనకి. వాళ్ళు మెయిన్ గా కాన్సన్ట్రేట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఒక 5 స్టేట్స్ బేసిస్ తో నేను హోల్ కంట్రీని రూల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So it is not in spirit of constitution as my friend has said, and it is against the people of India. Yes. So even grants also, I would like to even Donald Trump tried to do it. Gerrymandering. Like it tried to redraw electoral maps so Republicans will get more seats. They did not accept it. Like it didn't come into action. So we should oppose those kinds of acts. Yes.
So finally, we will conclude with final says. One opinion we will say. We will start opinion louder, please. Yes, opinions. Yes. So what should be the conclusion? One thing is that women reservation. They are also telling women should be represented, but women reservation bill to be passed, but you linked with delimitation. That will not happen. So what do you say? Sir, actually, we are ruling the country now with outdated data. So let's first demarket it according to the population. Let's see how many, which state is getting how many elected seats. So then we will see which states are getting low representation. Then we will take the alternative. Okay. So what incentives or something, what outcomes we will do. Yes. Your conclusion. Sir, I think, however, women representation is low and now we are delayed, so delimitation process should happen. Okay. And also, it is not about favoring women, but correcting the structural inequality in patriarchal society. Very good. I think. Yes. ఎవరు వద్దా రిజర్వేషన్ వద్దా మీ దాంట్లో రిజర్వేషన్ వద్దా అంటున్నారు. డీలిమిటేషన్ ఫండ్స్ అలొకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సార్, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫండ్సే తక్కువ అంటున్నారు, నార్థన్ స్టేట్కి ఎక్కువ అంటున్నారు. నేను చూసిన దాని ప్రకారం మన సౌత్ స్టేట్స్ అనేవి కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు, ఇంకా ఏదైనా చూసుకుంటే వాటితో పోల్చుకుంటే కొంచెం డెవలప్డే సార్. వచ్చిన ఫండ్స్తోనే ఇంత డెవలప్ అయ్యామంటే ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, మనందరం ఇండియన్సే అనుకునే ఫీల్ ఉండేటప్పుడు, అంటే నా జోబులోంచి రూపాయిని మా తమ్ముడికి ఇచ్చింది వేరు, మా పక్కింటోడికి ఇచ్చింది వేరు. అందరూ ఇండియన్స్ అనుకునేటప్పుడు మన రూపాయి వాళ్ళకి ఇవ్వడంలో తప్పు లేదని నా ఓకే. Yes, ma. Your final opinion. What I feel is like the bill should be passed and women should get reservation because it's all about the equality and women should be empowered by representing. Yes, yours. And it is linked with delimitation. She told women reservation should be passed, but it's linked to delimitation. No, you give answer on the linking with delimitation. Sir, as we see, the bill was passing on from the 27 years. If we don't do now, when will it happen? Yes. If you go for the coming up the census, it will after the 5 years of election, when it is going to be happen. I feel that whatever data we have to go for that, and after that we can see what alternatives we can go to regarding that, and we can sort out it. Yes. డిలిమిటేషన్ లింక్ చేయొద్దు అని అంటున్నారు కదా. పాయింట్ ఏంటంటే 543 ఎంపీస్ ఉన్నారు, దాన్ని లింక్ చేయొద్దంటే 33% ఇచ్చిన అనుకోండి 272 ఏమో వస్తుంది, అంటే 850 సీట్స్ అవుతున్నాయి. చేయకుండా ఇప్పుడు అన్నారు కదా, నేను కనుక ఎంపీ అయితే నా పిల్లలకి నేను సపోర్ట్ చేసుకుంటాను, నా వైఫ్ నేను సపోర్ట్ చేసుకుంటాను. అలాంటప్పుడు 86% ఉన్నోళ్ళు కూడా దాంట్లో 33% రిజర్వేషన్ ఇస్తే వాళ్ళ వైఫ్ కు, వాళ్ళ భార్యలకు, వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ రిజర్వేషన్ గ్రాస్ రూట్ నుంచి ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా మరి, వాళ్ళు రాదనే కదా చెప్పేది. బయట వాళ్ళు రారు, బయట ఉమెన్ రారు. కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ వస్తే అక్కడ గ్రాస్ రూట్ నుంచి లీడర్షిప్ వచ్చింది కదా. లీడర్షిప్ పొలిటిషియన్ వాళ్ళకి వైఫ్ వస్తుంది కదా, వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు రెండు కాన్స్టిట్యూన్స్ ఒక కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు కాన్స్టిట్యూన్స్ చేంజ్ రాదా? పొలిటికల్ లాబింగ్ అవుతుంది, పొలిటికల్ లాబింగ్ అవుతుంది, అంటే పవర్ ఉన్న పొలిటిషియన్ వాళ్ళ వైఫ్ ఇస్తారు. మరి అది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అయితే అదే 543 అయితేనే అట్లా అయింది. పెరిగితే అవ్వదు, పెరిగితే మనకి ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్స్ అయితే కూడా గ్యారెంటీ లేదు కదా. సో ఒకే ఏరియా విల్ బి డివైడింగ్. సో ఒకే ఏరియాలో ఉన్న పొలిటీషియనే వాడి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ఏరియా ఇంకొకరు డివైడ్ అవుతుంది హాఫ్ గా. సో ఒకటే ఫ్యామిలీ రెండు ముగ్గురులో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వస్తే వేరే సైడ్ వేరే ఛాన్స్ ఉంది కదా. రిలేటివ్స్ వస్తారు మళ్ళీ. ఆమె అనేది కదా, ఓన్లీ డాక్టర్నే కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. 15% లో మొత్తం 15% అందరూ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ రారు. అందులో ఒక 7-8%, 9%, 10% కూడా పొలిటీషియన్ వైఫ్స్ రావచ్చు. కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 4-5% అయినా నువ్వు ఒక రేస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీకు స్టార్టింగ్ అయినా నీకు ఫుల్ స్పీడ్ రాదు. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం స్పీడ్ తోని తర్వాత మెల్లమెల్ల స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 33% చేశారంటే అందులో 23% పొలిటీషియన్ వైఫ్స్ ఉన్నా సరే ఒక 10% అన్నా ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఉంటారు. 10% ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ మోటివేషన్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత 12%, 15%. Yes, your opinion. My point is that delimitation అనేది ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ లింక్ చేయొద్దు, కానీ లింక్ చేశారు. సో 15% ఫస్ట్ మనం ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి అనేది ఇచ్చాం.
సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్లో ఎక్కువ రిజర్వేషన్ కంటే అన్రిజర్వ్డ్లో కూడా ఉమెన్స్ ఉన్నారు. సో 15%లో ఉమెన్స్ ఉన్నారు, అన్రిజర్వ్డ్లో కూడా ఉమెన్స్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ టు టేక్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు ఎంపవర్ ఉమెన్ టు గెట్ ఇన్ టు ద పార్లమెంట్. ఆ అన్రిజర్వ్ సీట్స్ అని జస్ట్ ఓన్లీ మెన్కి అనేవి లేవు కదా, ఉమెన్కి కూడా ఉంటాయి. సో అందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఉమెన్, అది పాయింట్ అనమాట. సో 15% మనం పుష్ చేసాం, మన ఎఫర్ట్ పెట్టాం, మనం ఎక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, మన ఎఫర్ట్ పెట్టాం. 15% ఉమెన్ మనం ఇనిషియేట్ చేసాం. మీరు ఇంకా కొంచెం కష్టం అంటే లైక్ మనం ఇంకా సపోర్ట్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అవి ఉంటే అన్రిజర్వ్ సీట్స్లో కూడా ఉమెన్కి అనేది నెక్స్ట్ సార్ ఇందాక బ్రో అన్నట్టు మన ప్యాకెట్లో తీసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అంటే, ఫస్ట్ మన ఫ్యామిలీ చూసుకున్న తర్వాతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫ్యామిలీకి ఇస్తాం, ఆ తర్వాతే విలేజ్లో వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అది కూడా విలేజే కదా బ్రో, మన ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, దాని తర్వాతే కదా వేరే వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు పాపులేషన్లో సార్ మన సౌతర్న్ 5 స్టేట్స్ కలిపి జస్ట్ 20% ఉంది. ఒక్క యూపీ మాత్రమే మనకు 5 స్టేట్స్ కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది. ఇందాక బ్రో అన్నట్టు కూడా జీడిపి మన 30-31% ఉంది వాళ్ళతో చేస్తే. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా వాళ్ళకే వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. సో కావద్దు, స్టాప్ డిలిమినేషన్, సేవ్ సౌత్ ఇండియా. సార్ డీలిమిటేషన్ అనేది ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్తో అసలు లింక్ చేయకూడదు సార్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు చూసుకుంటే యూపీలో 80 సీట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏపీలో 25, టీఎస్లో 17 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ డీలిమిటేషన్ చేస్తే యూపీ సీట్స్ అనేవి 120కి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఏపీ 38కి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది. ఇక్కడైతే జస్ట్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు యూపీకి 120 ఇచ్చి ఏపీకి 38 ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ గ్యాప్ వస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ ఉమెన్స్కి ఎక్కువ రిజర్వేషన్ రావచ్చు, అక్కడ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉమెన్స్ వాళ్ళవే చెప్పుకోవచ్చు. నేను ఉమెన్స్ కూడా ఏమి వాయిస్ ఉండదు, ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి గోవా ఇస్ రిలేటివ్లీ వెరీ స్మాల్ స్టేట్, కానీ గోవా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఈక్వల్గా. మరి యూపీ తెలంగాణ అంత కాకపోయినా లైక్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు గోవా వచ్చి యూపీకి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో నాకు అన్ని కావాలంటే కుదరదు కదా. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఉండాలి, అందరికి జస్టిస్ ఉండాలి, ఈక్వాలిటీ కాదు. So when we will get growth if someone is not taking the initiative? First we have to take some initiative. So, like my conclusion is like if we go on debating, it's endless. Yes. So I feel delimitation, if you delink it like technically it's not possible because 2026 it will end. Anyhow it has to happen. So you propose a formula, it should be based on population and as well as like other indicators like population control and human development index, and then you can add safeguards to the women's bill. Like within each party there should be quota system for women, and that should be strictly implemented and give it a legal statutory right or something. So you bring a comprehensive bill so that we can ensure like representation from all sides and it won't be unjust to anyone. So that's my conclusion. If you do the delimitation, it will not only affect the only population development, it also affects the culture of the states, because in our constitution we have the states based on the linguistic like southern states. If delimitation happens, like a majority party will be the northern states, so they will not hurt the southern states. For example, in Andhra Pradesh, TDP is formed mostly based by the senior NTR Garu because he want to represent the Telugu people in the center. If suppose this delimitation happens, then there will be no voice of the southern states or the Telugu people or any people in the parliament. So it will affect. So we will suppose finally it will affect diversity of the country. Yes, diversity and culture. It will also affect the unity of the nation also. Okay, and moreover, we support the unity of the country. Yes, we support the reservation, but you should be dealing with the delimitation. We also support the delimitation, but we want some reforms on this. If you propose it, we will accept that bill. Yes, next speed.
conclusion, delimitation bill has to happen. That is true. But we have to take into account that migratory population is more in India due to rising GDP. So if you give more seats to the northern states, what about the migration population? Basically, the whole parliament is supposed to support the people of India. So migratory population is going to different state and working. So majority of the time they are living in different states. So what is the point of giving more power to the specific states when the people of that state are in a different state? Yes. So we have to take into account and we have to distribute the... True. For example, Bihar people, they will come and stay in Kerala, and at the time, only at the time of election, they will go, they will vote, and they will come back. Yes. So there's no point in giving power to the states like this. Yes. It's not helping any... Let us not build a nation with reserved seats. Let us build a nation with unstoppable individuals. We must choose focus on So you are education telling that not and empower. delimitation, women reservation also should not be there. Yes. Rather than just allocate and restrictions. Yes. Next. Nothing. Yes. Final. So I want to conclude that women reservation should be passed, but it should not attack the basic structure of the constitution like federalism, and the southern states should be protected. If the delimitation happens and the south states receive less women MPs, so the South Indian women can't develop. So it has to not link with delimitation 2026. So finally, I will conclude my opinion. My opinion is, women reservation bill is long pending bill, and today also we didn't reach equity, where all the sections of the people are not on the same line. So when they are not on the same line, we cannot put a running race. So first we have to bring them onto the same line. So women reservation bill is something which will bring everyone onto the same line, number one. Number two, and delimitation commission something which is need a lot of reforms, because there should not be justice. Justice also should be looked to be served. It should be seen to be served. So something delimitation commission also need for relook, reform, and it should be like the old fashion of delimitation based upon the population will not work for 21st century. So economy should be added, HDI should be added, these all things should be added, and the number of constituencies should be done. But as of now, if women reservation bill delinking delimitation commission acceptable, women reservation bill without delinking delimitation commission is not at all acceptable. So why? Because the long run the same woman will be affected. So the women who supported the women reservation bill without delinking means with delimitation, let the women reservation bill happen, means the same woman will suffer in the long run. So delimitation should not be there, but women reservation bill should be there. This is the final conclusion. We had a very good time, and